So what is the nature of triangle AFH? I will say that AF is what? Is equal. FH is equal to AH. All are diagonals in equal squares or in identical squares. They should be equal. That's allow me to say that they are all square with equal sides. هلا هذا الكيوب عنده side A. إذا الكيوب عنده side A قد ايه بيكون اللانس للدياجونال؟ أخذناها رول إذا بدنا كمان ننبه لها أكثر. شو بيكون A radical 2. Exactly, A radical 2 هذه property. You can write it directly. So we can memorize this. يلا اكتبوها عندكم please. Since triangle inside the cube it will be dotted. وكافالير بخبرني انه كل شيء جوا it will be hidden. So that's why أنا حطيته dotted أو dashed إذا بدنا. Okay, it's very clear that the given that it tells me that A, B, C, D, E, F, G, H هو cube of edge A. It means that what? هيدا بخبرني إنه كل شيء هون قد ايه الماجنتيود اللي له؟ A. كله A. هو اسمه edges. عندي كم edge عندي أنا؟ How many edges do I have in this square? 12 edges. طيب I can memorize كمان أنا فيني أحفظ إنه inside هذا السكوير عندك اثنين diagonal. Each one will have a segment with magnitude A radical 2. هلا في عندي I midpoint of FH. هيدا ال FH نحن قد ايه قلنا طوله A what؟ A radical 2. Okay, inside of this FH you have the point I which is what? Midpoint. Midpoint. أكيد each side will be what? كماجنتيود A radical 2. 2 over. Yes, half of A radical 2. It means that we should divide A radical 2 over 2. Calculate AI. Okay, now we have agreed that this is an equilateral triangle. This is an equilateral what? Triangle. Let's remember something that in the triangle. In the triangle اللي هو نوعه شو؟ median بالاكواترال ترينجل هو هايت بنفس الوقت. ايه مش بس هيك. Equilateral triangle when you make a median or height or whatever how the special sides اللي جوا they will divide the equilateral triangle into two parts. ساعتها we name it semi-equilateral. Each one is called semi. فهمتوا علي شو قصدي؟ فهمنا عليك بس بدك تستعمل يعني هيدا أنا هلا هون هي الفيرتكس. إذا بوصل هيدا لتحت صار عندي اثنين pieces. Each one is called what? Equilateral شو? Triangle. Okay? If the measurement of this side is A, if the measurement of this side is A, then the measurement of this side is A as well, and the measurement of this side is A as well. This will be midpoint. It's an equilateral triangle. The height at the same time perpendicular what? Bisected. So this segment, it will be A over 2, and this segment, it will be what? A over 2. You have here angle 60. This will be semi-equilateral. And you have here angle is equal to what? To 60. This will be semi-equilateral. You can apply Pythagoras, and then you can find simply this is what? A radical 3 over 2. Okay? You can copy this, you can memorize this. It's a property. Now, the equilateral triangle that I have is called AFH. In AFH, the side is not A. It is what? A what? A radical 2. A radical 2. And you are asking me to calculate a median. This median. From the point A to the point I. You are asking me to calculate AI. And then you are asking me to calculate what? EI. First of all, let's find AI. Let's find what? AI. What do you think about AI? It is a height or a median in the equilateral triangle. Yes. Then it will divide this equilateral triangle into two pieces. Each one is called semi-equilateral. So the semi-equilateral who we have of the equilateral, like this. I have property. It tells me, what does this property tells me? That the median or what?
or height height in equilateral triangle, are the same thing basically. it is equal to the side of the equilateral triangle multiplied by radical 2 and divided by what? By 2. For instance, the measure of this equilateral triangle is what? Is A. So the value here will be A multiplied by radical 3 and divided by what? By 2. But now my equilateral triangle is not of the side that is equal to A. It's very simple. All I have to do is to replace. قد أنا حاطط هون حط بضربها براديكال 3 بقسمها على 2. بالايكولاترال ترينجل اللي معي أنا هون اللي اسمه AFH. بتصير A radical 6 over 2 يعني مفترض. In equilateral شو؟ Equilateral triangle AFH. AFH. A what? AI is what? AI is median. is height or median, or whatever, median. one of them. It will be at the same time perpendicular bisector. AI is median to mean to the segment FH. Then what? Then AI equal A radical 2 times radical 3 over 2. Equal side times radical 3 over 2. The measurement of this side is what? A radical 2 times radical 3 all over 2. It will be A radical 6 A radical 6 over 2. over 2. ما فيهاش تصير ال 2 لأنه الأيام بنعرفها. صح. So هيدا صار عندي A radical 6. Clear everyone? Is it clear? Clear. So part B, we have said that AI is what? It's A radical 6 over what? Over 2. This should be over 2. هنحطها over 2. Now, EI, it is EG over 2, half of the diagonal. It is what? A radical 2 divided by 2. So from the point E to the point I, هذا على فكرة ال AI هو نص ال EG وال EG هو ذاته ال AC parallel له. طيب, deduce that AE is perpendicular to EI. The word deduce, it means that what? You should use this and this. طيب, لما بيكون معك measurement لسegment وعم بقول لك deduce انه عندك 90 degree، شو لازم تفكر؟ لازم نفكر ب sides of لحظة، هذا في عندي طريقة أنا غير ما بستعمل فيها هدول. عم بقول لك use another method to draw this conclusion، يعني غير الديديوس. هلا خلينا نحصر انه انا بدي استفيد اني طلعت الميجرمنت للاي اي والميجرمنت لمين؟ للاي اي. So, who knows that how to draw this conclusion؟ عم بيقول لي استنتج وعطيتنا 2 measurements. أستاذ هلا دخلها هي شيء بأنه EI و FI اللي هن sides هن equal sides ل ما تروح عند الاف اي، ليك listen to me، ما تروح عند FC مش FI بلا FI. خليك بالاي اي والاي اي. شو بيوضح؟ نعملين؟ أستاذ شو عندك answers؟ نفكر فيها. طب انا حساعدك. فينا نعمل الانفرس اوف بايثاغورس ثيورم. برافو، هيدا هو converse of Pythagoras theorem. ما الاي اي والاي اي في عندهم common point. شو اسمها الكومن بوينت؟ اي يعني بشكله تريانجل هو، لانه 2 sides معهم common point ومنن كولينير صار تريانجل. شو اسمه هذا التريانجل؟ AEI. AEI. كم سايد معك بقلبه للاي اي اي؟ المفروض يكون معك 3. الكونفرس للبيثاغورس تشتغل عليه شو بدك انت؟ لا. 3. معك طول الاي اي ولا لا؟ بلا معنا إياها أستاذ، معنا إياهم كلياتهم. معنى طول الاي اي A radical 6 over 2. صح؟
معنى طول الاي اي قد ايه الفاليو للاي اي؟ اي A راديكال. radical 2/2. طب ومعنى طول الاي اي هي هذا ايدج، قد ايه الميجرمنت للايدج يوجوالي؟ اي. أي. هلا يوجوالي في معهد هايبوتنيوس، الهايبوتنيوس هو اللونجست سايد. كيف بيكتشف الهايبوتنيوس؟ بيعمل سكوير لكل وحده. سو انا اي ويل ابلاي بايثاغورس، ما هو ديديوس من ميجرمنتس موستلي بيكون هو كونفرس اوف بايثاغورس. سو شو حنجي نقول له هلا؟ ان شو؟ ان تريانجل اللي مؤلف من هالثلاثه بوينتس AI. اي اي اي، بعمل سكوير لكل سايد لشوف اللونجست سايد. اي سكوير it is what؟ a radical 6 over 2 all square. Square. لانه بايثاغورس هيعمل لهم سكوير ثلاثتهم، بس هيخلي الهايبوتنس لحال ويجمع البقايا. a squared times 6 A squared 6A squared. over 4 6A squared over 4. it will be 3a 3A squared squared. over 2. يعني 1.5 of a square، يعني 1.5 ضرب a square. Now let's move to the other side. ai what? Square. It is a radical 2 divided by 2 all squared. It is what? a squared times 2 over what? Over 4. Equals A squared over 2. It will be half of a squared. So this is smaller than that. Okay. ويوجوالي الهايبوتنس هو أكبر واحد. لنشوف بعد معنا سايد واحد اللي هو AE. ما triangle AEI is composed of AE و AI و EI. AI و EI حطينا هون. ال AE هو edge. قد ايه طول ال AE؟ أي. هو A squared. It is what? A squared. So إذا عندك 3 measurement 3A squared over 2 half A squared و A squared من ال longest one؟ أكيد أول وحدة لأنه 1 over 2 يعني 3 over 2 يعني 1.5. Now let's check if AI squared is it equal to من؟ EI To squared. EI squared plus A squared. So 3A squared over 2 is it equal to half A squared plus A squared? 3A squared over 2 is it equal to 3A squared over 2? This is correct. Bala. Then what should we say? By what? By converse of Pythagoras theorem Of Pythagoras or Pythagoras theorem. Triangle AEI is what? Is right. This is the hypotenuse. من هو common point هون؟ E. E. So is right at min? At E. It means that EI is what? Perpendicular to the other side that contains E, to EA, لأنه vertex E at point what? At point, sorry, E. Okay? At point E. Clear? هلا استاذ هيدي Yes. كنت حاططها براسي، هيك كنت حاططها براسي تكون الطريقه الثانيه. الطريقه الاولى اللي كنت حاططها براسي انه نعمل بروف انه اي بيربنديكولار لبلين اي اف اتش. لما ما هو لك بس يقول لك ديديوس ما فيك تروح تشتغل وكانه مش جايب شيء قبل. ديديوس بدك تستعمل اللي قبل. هلا يوز انذر ميثود. هلا استعمل شيء يا خيي، مش ضروري تستعمل الاطوال. كيف بدنا نبرهن الاي اي بيربنديكولار على الاي اي؟ بيس اوف كيك على فكره. كيف نبرهنها؟ كثير ايزي. اي بيربنديكولار لاف اي بيربنديكولار لاي اتش implies that اي بيربنديكولار ل يعني نحن بس بدنا نبرهن جريت جوب. بس بدنا نبرهن تو لاينز orthogonal او بس بدنا نبرهن تو لاينز perpendicular. What should we prove? One of them is what? perpendicular عين الثاني بقلبه. Exactly. يعني عم نضلنا ندور على ثيورم وحده. لاحظتوا؟ بدي برهن الاي اي perpendicular على الاي اي. كلنا بنعرف انه الاي اي والبي اف والسي جي والدي اتش هودي 4 sides parallel وهول 4 sides perpendicular على البلين اللي ورا والبلين اللي قدام. فانا برهن الاي اي perpendicular على البلين اللي ورا وبرجع بس بزيد كلمه انه الاي اي هو موجود ورا. بتصير اورثوجونال عليه او perpendicular عليه حسب اذا هن كونكتد ولا لا. صح؟ صح. كيف برهن الاي اي perpendicular على البلين اللي ورا؟ بيس اوف كيك. الاي اي عند الاي عامل 90 مع الاف والاي اي عند الاي عامل 90 مع مين؟ مع الاتش. So AE perpendicular to EF and at the same time AE is perpendicular to what?
to EH. Yeah. وبنزيد له سطر انه how the two lines هن شو intersecting. Usually كم straight line او كم sentence بنكتب؟ 3. Great job. So let's tell him that. Let's prove. Let's what? Let's prove that AE is what? Perpendicular. Let's prove that AE is perpendicular to what? To the plane. شو اسمه هذا البلين اتفقنا؟ sorry, E what? EFH. EFH. اوكي. كيف اتفقنا نرتب امورنا؟ ما ننسى كيف نرتب امورنا. كم بوينتس انا لازم اكتب؟ 3 بوينتس. اول بوينت شو لازم اقول له؟ الاي از يا orthogonal يا perpendicular. شو جاي مع الكيس انا هون؟ orthogonal ولا perpendicular؟ Perpendicular. Yes, perpendicular. I will say here خليها هذه 75%. يلا. AE is what? Perpendicular to من؟ to E? EF. شو السبب؟ لأنه عندي سكوير. شو اسمه سكوير؟ شو اسمه هذا السكوير اللي عندي؟ A EFGH. 4 نقاط 5 نقاط. AEFB. AEFB is a شو؟ Is a square. Another time I will write again the word or the side AE is what? It's perpendicular. It could be perpendicular, it could be what? Orthogonal. Perpendicular to mean? للEH. للEH. من هو السكوير اللي عم نستعمله هلا؟ AEHD is a square صح؟ شو بنجي بنقول له هلا؟ The two شو؟ The two lines are intersecting. The two lines. من هن هالتو lines؟ EF و EH sorry. Yes, are intersecting. EF and EH are intersecting. خلاص ما في حدا اجى. Yes, are intersecting line in the plane. أي plane؟ اللي عم نحكي عنه فوق. EF. So we have applied the theorem that we have proved that a line is orthogonal or perpendicular into two intersecting lines. What conclusion I can draw? شو الكونكلوجن فينا نستفيد منه؟ AE perpendicular to every line. So which is on perpendicular على plane. So AE is Yeah. perpendicular to EF, AE is perpendicular to EH, then AE is perpendicular to the plane EFH. This is my conclusion, okay? Then AE is what? It's perpendicular to AI. Is perpendicular to the plane. What is the plane? EFH. بنزيد سطر واحد بنقول له but man EI is a line on AI yeah, is contained أو فينا نستغنى عن كلمة contained بشو؟ subset in the plane. أي plane؟ EFH. Okay. Then هلا هدول connected at E صح؟ Then صح. AE is what? Is perpendicular to EH. To what? To EH. Clear, guys? Wait.